most welcome Karibuni Sana in this press conference, pre-match press conference of a pre-season, a friendly game of Rayon Sport and Yanga Africans. It's a festival, Rayon Sport Day, Musi W'Igikundiro 2025. Karibu sana watangazaji kutoka Tanzania na wakaribisha hapa Rwanda, na karibu sana kwenye kipindi hichi cha the press conference of the game. Tutaanza na Young Africans. First of all, sorry for being a bit late. We'll start with Young Africans, then afterwards we'll go with Rayon Sports. Here we have Msheri, the player of Young Africans. He'll be using anaweza jibu maswali yenu yote kwa lugha ya Kiswahili. And we have the coach, head coach of Young Africans. He speaks French and English as well. You can use both. And we have Ali Kamwe, the Semaji, the spokesperson of Young Africans, who speaks English and Kiswahili, both languages. You can answer your questions. The press conference itself is going to take only 15 minutes. You know, they have wana mazoezi ya mwisho mbele ya mchezo wa kesho. So we are taking only few questions. Maybe we can kick off with the coach. Coach, you are here in Rwanda for the game, friendly game, first serious preseason game in your club after having the group in only 1 week or something. Tell us how ready you are, and tell us how Kigali is treating you, to be honest. Thank you. Okay. Good afternoon, everyone. So first of all, thank you for the warm welcome that we received on behalf of the club, the players, the technical staff. We've been welcomed very, very warmly. So I can only say positive things about that. So thank you very much for this in the first place. When it comes to the game in itself, as you said, it's a preseason game. It's early in our preparation, so we treat it as such. We are getting ready for the season ahead. It's a good game to play, a nice stadium against a good team. It's going to be a good crowd, so it's going to be a very nice atmosphere. But yes, we know what objectives we have during the entire preseason, and this is one step into our preseason. We can kick off with questions for the coach, only 2-3 questions for the coach, so that we can continue with others. Here. Le niveau réel, do you want me to answer in English or in French? French. Yes, I'll go for English. It's not an indicator yet, because it's still early in our preseason, as I said. We're only 10 days into our preseason, so it's extremely early. It is, as I said in my introduction, it's one step into our preparation. It's one way also to build the engine physically to where we want to be. It's also a way for us to try some things on the tactical side of things. It's also another way for people and players to try to develop links. We have a bunch of new players that needs to get their fit into the team and into the collective that we want to build. So I would say if that game was happening maybe a bit later into our preseason, it would be much closer to be a real test to where we stand. But at this moment in time, it's a game that helps us getting to where we want. So it's still early to consider that a test, but it's definitely going to be a good opposition, and we're looking forward to that. Swali kutoka Tanzania. Okay. So first of all, it's not even 2 weeks. It's going to be 2 weeks at the end of the week. That's one. Two, regarding the new players, look, we have a lot of good players in the team. Some that just arrived, some that were here before. I have one right next to me right now. My job is to make every single player better. If everyone gets better, the team will get better, we'll have better results, and we can go far in every competition that we're looking to achieve something in. So, am I happy with the team that I have? Absolutely. Am I looking for the team to get even better? Absolutely. That's the reason I'm here. Okay, I joined the club for a project. I joined the club to bring something and help the club reach higher heights. So to answer your question short, more than the question of
how positive I am or how confident I am. There's no other choice. That's the reason I'm here. If it wasn't for that, I would not be sitting in front of you. So it's going to require a lot of work. I brought people around me in my technical staff that share the same vision. The club management shares the same vision. The players share the same vision. We all going to try our very best to make the project reach those objectives. As I said, it's not going to be something that you can see next week. It's something that will take time. It's also our job to make sure it takes as less time as possible, because it's football, it's professional football. As much as you want the time, you don't necessarily have it. So my objective is to try and bring everyone together as quick as possible so we can reach that the quickest way possible. I know very much what it takes to be successful in many competitions. I'm thankful enough to have been part of clubs that have reached very high success. I'm looking to bring my little contribution to the club and help the club get to that point. Do we have the talent and the resources to do that? Yes. Are we ready to make it happen? Yes. When? God will tell us. Look, okay, if I take the side of the fans always expect the best from the team, which is normal, okay? You always expect the best from your players, you expect the best from your team and from your club. So the only thing I can say to the fans, first of all, I'm going to repeat the same thing I always say. Everything we do is for them. Football without the fans doesn't mean much, especially in a big club such as ours. Our fans play a vital role in what we do. The only thing I want to tell them is that, as I said to your colleague over there in the first question, it's a very early stages in our preparation. And I'm saying that before the game, I'm not saying that after or anything, I'm saying that before, because it's the reality. It's 10 days of training. We had only one internal opposition so far when we played our U20, just to get a little bit of taste of a game before we come here. So you will see a lot of elements in the game. You will see a lot of different links and associations and tactical elements that we started to implement, but there's still a long way to go before we start the season. And the one thing I want to tell them is that when the season will start, we'll be fully ready. Okay, two questions for the player. Two questions for the player. Very fortunate, Ali Kamwe is staying with us. You let the coach and the player go for the trainings, and we stay with the Mwenyekiti. Two questions for the player, please. Okay, please. Thank you, Captain. Possible welcome here in Rwanda. Your coach is one of the youngest coaches in Africa, maybe the youngest one. I wish to know, in these few days you're together working with him, how are you letting him? How do you see? How are you cooperating with him? Thank you. Okay. Na swali zuri. Kwanza tumefurahi kwa mapokezi mazuri kwa hapa Rwanda. Pili, nikirudi katika swali lako, tumempokea mwalimu kama tunavyopokea walimu wengine, tutampa ushirikiano kuweza kufanya vizuri kama tuliwapa ushirikiano walimu wengine. Okay, kwanza lazima ufahamu kwamba tupo katika maandalizi, pre-season. Sidhani kama tutaangalia historia au tutaangalia kwamba tunakuja kufanya ushindano aina gani. Tupo kwa sababu ya maandalizi na mwalimu yupo kwa sababu ya kuangalia timu na wapi toka tulipoanza ili aongeze nini kwenda kuanza msimu mpya. Okay. Ni furaha kwa kila mchezaji hasa ambao wamesajiliwa katika msimu huu. Kila mmoja anaonyesha na anajua tunahitaji nini katika msimu unaofuata, hasa katika mashindano ya kimataifa. Kila mchezaji ana morali na anaamua kujitoa kuweza kutimiza yale malengo katika mashindano hayo. Nadhani bado tupo katika maandalizi. Tutacheza kwa kadri ya uwezo wetu kutokana na maandalizi ambayo tumeweza kuanza siku 10 hapo nyuma. Kwa hiyo tuko vizuri, tuombe Mungu. Okay. Thank you very much for this session, and we are going to let the player and the coach go. Just a few questions we have for Ali, and I'll drive them
right there on the training pitch so that you can keep on answering only to tugiye gukorana n'abahagarariye event yo ku munsi w'ejo nibo bagiye kuduha details ku gitekerezo cy'ibyo tuzabona ejo kuzana Yanga icyo bibasabye icyo bisobanuye kuri bo ariko cyane cyane cyo abantu babitezeho no gusobanura neza umunsi w'ejo ibiwuranga ibiwugize kugira ngo abagura amatike bakomeze bayagura ariko bazi icyo barimo bahaha icyo barimo bagura. Kuri set rero dufite umuyobozi wa event manager Claude Mushimire asanzwe ari umuyobozi muri Rayon Sport ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa ndetse no gutegura ama event ya Rayon Sport. Claude Mushimire niwe turi bufateho umwanya munini ariko hari n'abafatanyabikorwa bisonga umufatanyabikorwa wacu mukuru ni Skol ari hano hafi nahagera nawe turamuganiriza ariko dufite n'abandi bafatanyabikorwa abantu bari muri background ubona ko dufite abafatanyabikorwa benshi banyuranye gusa hano hari abahagarariye ibigo bibiri hari Beka hakaba ndetse na Samsung 250 nabo tubona umwanya wo kuganira nabo mu gihe abandi bari bugende bagira hano nabo turagenda tubikora ikiganiro kitari bube kirekire hanyuma tugenda twakira umutoza n'abakinnyi ba Rayon Sport. Mbere na mbere reka manze nk'ikaze Claude Mushimire aba ari we udufungurira ikiganiro n'itangazamakuru ariko ikibazo cya mbere kiragira kiti umunsi w'igikundiro 2025 mu biteguye gute? Murakoze Ngabo, murakoze n'abandi bose. Umunsi w'igikundiro 2025 umunsi ngarukamwaka ndibaza abantu bamaze kubimenyera ko Rayon Sport isanzwe itegura umunsi w'igikundiro twita Rayon Day mu rwego rwo kwishimana ku byagezweho gutegura umwaka mushya ariko nanone no gusubiza abafana abakunzi ba Rayon Sport icyubahiro cyabo cyo kubagezaho ibyiza bya Rayon Sport kwereka abakinnyi bashya no kubana nabo mu gutangira mu mwaka wa 2025 wazanye udushya twinshi. Agashya ka mbere nuko n'uyu munsi wa mbere ubaye kuri Asomsi ndibaza umunsi wa mbere ubaye kuri Asomsi yo kuri Fiji no ku kintu kivuze ikintu kinini mu bemeramana n'abemera Katolika niko gashya ka mbere ariko ni nawe munsi ubaye dufite igihe kinini cyo kwitegura tutahita twinjira mu zindi mikino cyangwa tutinjira muri shampiyona kandi ukaba ubaye twaragize igihe kinini cyo kwitegura nka equipe niko gashya kandi ikindi nuko nkuko bihoraho umunsi twerekanamo abafatanyabikorwa bashya abo tugiye gutangira umwaka abo dukorana kuri uwo munsi ariko tugakina n'ikipe twavuga ngo iduha igipimo nkuko mwabibonye handitse ngo ni umunsi w'igipimo ni ikipe iduha igipimo cyaho tugeze. Umwaka ushize twazanye Azam umwaka byabaye byiza ko twongera kubona ikipe ikomeye mu karere yitwa Yanga ifitanye amateka na Rayon Sport n'ubuvandimwe buhambaye uko ni ikipe tuvuga ngo z'abantu benshi z'abaturage kandi zikina n'umupira mu Rayon Sport na Yanga zikina umupira bavuga ngo ni kabumbu y'umupira wo hasi. Biba byaradufashe cyane nk'abategura event gushakisha Yanga ko bitari byoroshye guhagurutsa Yanga ikava Tanzania ikaza gukorera match yayo ya mbere niyo match ya mbere bagiye gukina muri pre-season nuko ngo nta yindi match bari bagakina nkuko mwabyumvishe byari bikomeye ko bashoje champion batinze kwemera kuzaza bakimara kubona iminsi 10 bahuye bamaze iminsi 10 bahuye na equipe kugira ngo bashe kugera hano ntago byari byoroshye byadusabye kubaganiriza kujya kubasura kumvisha icyo dushaka kugeraho ako no kubasaba ubushuti burambye dashingiye kuri Rayon Day gusa bushingiye no mu bindi tuzafatanya mu guhana abakinyi mu gutozanya kw'abatoza mu guhana abana mu guhana abakobwa abakinyi b'abakobwa twashaka gusinyanya partnership y'igihe kirekire imyaka 3-5 ishobora kurangirizwa ejo kuri ibyo bintu byose twavuze rero byabaye byiza ko tubona niyo Yanga umva ko mu munsi ishusho turi wigeremo uyu munsi weje ko nayimaze kuvuga gusa icyo waruvuze umunsi w'igikundiro ku bareyo n'icyo uvuze kuri Rayon Sport mu mwakoze. Twagenda tubaza ibibazo ariko mbere yo kubibaza reka tubanze twakire abafatanyabikorwa bacu duhereye ibumoso bwanjye. Beka baratangira batubwira batubwire n'impamvu bahisemo gupartneringa na Rayon Sport baje muri iyi event kubera iki gute? Bakoze nitwa Thabit Habineza abandi umukozi muri Banki ya Kigali mu ishami rishinzwe kumenyekanisha ibikorwa by'Abanyakigali marketing
twahisemo rero kwifatanya na Rayon Sport muri iki gikorwa cy'umunsi w'igikundiro kubera ko twabonye ko ari igikorwa cyiza, igikorwa bateguye kugira ngo basabane n'abafana babo, kandi abafana babo ahanini ubusanga ari nabo bakinnyi bacu. So ibyo abakinnyi bacu bakunda natwe tuba tubikunda, ni abanyamupira. Ariyo mpamvu twavuze ngo ubwo bari gutegura igikorwa cyiza nk'iki ngiki, igikorwa kigari cyo kuzana ikipe nka Yanga, natwe tugire akaboko dushyiramo, noneho twifatanye nabo muri iyo celebration, turebe ko twasabanira hamwe twese hamwe kuri iyi tariki 15 z'ukwa munani. Urebye bwari ubundi buryo bwo kugira ngo noneho bya bikorwa byacu dukora tubigeze no ku yindi mbaga iri mu mupira w'amaguru izabiteraniye hano kuri Stade Amahoro. Murakoze. Samsung 250. Murakoze, amazina yanjye yitwa Emmanuel Hakorimana, nturutse mu kigo Samsung 250 n'ubundi. Ubundi kugira ngo umuntu asubize gukorana na Rayon cyangwa se gufatanya na Rayon, uri umukunzi wayo, natwe turi abakunzi b'aba Rayon, biragoye. Numva ko ari ibintu byangombwa. Gukorana rero na Rayon Sport ni igikorwa twatekerejeho ndetse igihe kinini tuza kugishyira mu bikorwa guhera uyu munsi, kuko turi ikigo gitanga ibikoresho by'ikoranabuhanga, duhuza ikoranabuhanga n'ubundi na siporo muri rusange. Rayon Sport ntekereza ko hafi ntabwo ari igihugu cyose, ariko abantu ntekereza ko bakunda Rayon Sport ntabwo bose bashobora kuza kuri stade ngo bikunde. Hari abazakenera ko bari mu rugo bakoresha ama screen televiziyo, hari abazaba bari nanone kandi kuri stade bakeneye gusharinga ibyo babona, gufata amarikodi ku matelefone bakabyohereza abandi bantu cyangwa se bakabigira memories. So Samsung 250 rero kubera ko tuba dufite ibikoresho by'ikoranabuhanga, tunezezwa no gukorana n'ikipe dukunda natwe kandi idakundwa n'abake, ariko tukaboneraho n'umwanya wo kumenyekanisha ibikorwa byacu, kubwira abanyarwanda ko Samsung 250 ifite ibikoresho byiza birimo amateleviziyo, amafirigo, za congelateur, za laptop, za kamera z'umutekano na kamera nk'izo muri gukoresha ndetse n'ibindi. Tukagira no ibyo bikoresho ariko bikaza ari umwimerere, ari original. Mwagiye mwumva kenshi ko hari abantu bagiye bagura amateleviziyo akababira ibibazo, umuntu akayigura ari televiziyo ayibona ari Samsung bitewe n'aho ayiguze, mu kanya yicana akabongeramo Samsung cyangwa Samsung n'ibindi bitandukanye. Donc pirate, dushaka ko abanyarwanda tubinyujije nyine mu gutanga amakuru bamenya igisobanuro cy'ikintu cya original. Samsung 250 twagiye dushyiraho gahunda zagiye zifasha abanyarwanda mu buzima make byagiye bibaho bigeze mu bisa n'ibihagarara. Samsung 250 none yazanye gahunda ya make, ariko bwa mbere kuko zari Samsung gusa wasangaga abakunzi b'ama iPhone binubira ko twibanze ku gice kimwe. Ubu rero haba iPhone haba Samsung uzana amafaranga make ukayitwara ukagenda wishyura kandi nta ngwate tugusaba, ibyo rero ni ibyo tugomba gutuma abanyarwanda bamenya, kubera ko Rayon Sport bikunzwe cyane, tugomba kubahengamira natwe birumvikana tukaba turi kumwe nabo. Ndabashimiye cyane, wenda ibisigaye tuzakomeza gukorana kandi bizagenda neza inshallah. Murakoze cyane, tugeze muri faze y'ibibazo n'ibisubizo. Murakoze. Umufatanyabikorwa buriya wa mbere tujya tuvuga ni umufana, umufatanyabikorwa wa mbere tugira ni umureyo. Hataraba rero n'ibintu twabikora, kuko ni ibintu bisaba imbaraga, amafaranga menshi, bisaba uburyo bwinshi. Nk'uko wari ubivuze, nk'uko mwabibonye ku magrafike asohotse ku mukora twe turi kuri 50%, ariko turenda kugera kuri 70%. Kuba stade twenda kugera kuri 70% ni ikintu cyiza cyane. Sinajya mu mafaranga ariko namwe murabumva, niyo hasi ari 3 hejuru ari 5, ukaba ugiye kugera kuri 70%, turi kuri 66 karenga. Murumva icyo bivuze, kandi tubura umunsi umwe. Muzi tugira umuco, njya mbwira abantu benshi b'abashiti banjye, tugira umuco wo kutararana akantu ahubwo tukakagura ku munota wa nyuma. Ari byo mbwira ngo n'umuriro wari ukiri ufite inkingi mwira, natayirarana ejo ashobora kuyibura, natarana itikeye ejo ashobora kuyibura. Rero niyo mvuga ngo abo ni abambere. Abariyo ba kabiri ni abareyo bo mu ma special teams, ama families, nabo barabyitabira ku buryo bufatika, ko nabo bara contributing bya bino bintu bikorwe, kandi nabo byagize akamaro ku rwego rufatika. Abandi rero bagariye, njya mvuga bariyo ko nubwo baba abafatanyabikorwa na n'isi company dukorana, na duhere kuri Score kugera kuri Chop Life, kuza kuri Beka, kuza kuri Samsung 250, kuza kuri Jari, kuza kuri Tuvava, kuri Tuwa, kuri Lumine, kuri Mycon, n'ama company menshi yadufashije, n'ama company menshi kandi aracyaza. Hari n'izindi tukigera tukiganira, ntabwo igihe kirarenga, urabona umunsi umwe baza.
nabwo tumaze kubona ubwitabire bufatika bw'abafatanyabikorwa bigatuma ntabwo badufite abenshi bijya bavuga ati Rayon Sports ishobora kuba izabihomberamo yarashoye menshi ikaba izabihomberamo, ntabwo badufite. Ibyo tumaze gukora byonyine biradusiye kibaringa yuko Rayon Sports yageze aho yashakaga kugera, ariko yanashaka kurenzaho ko twifuza. Nyambwira abantu twifuza stade y'ibihumbi 60, ntabwo tuzayigeraho tutuzuza 45, ntabwo tuzigera tujya kuri stade y'ibihumbi 60 tutuzuza 45. Abatanzania bavuga ati ni nziza Pierre kuda cyari ntoya iracyari 45, twavuga ati nta kibazo ni nziza, ati mwe 30 tuzayigera, rero tuzayigeraho tugera 45. Twifuza ko ejo umunsi w'igikundiro twayipfundikira handi uzashaka zawurebera. Nibyo nangiye gusoreza ko umufatanyabikorwa we twazanye witwa Zamu, imyaka yarigiye ku 5 azamiterekana umupira wawe kuri televiziyo. Uyu no mwaka nibwo Rayon Sports yongeye kuvana Obi-Van zazamu muri Tanzania zikaza kwerekana umupira i Kigali. Sinzi ko ari ndo warabigerageje, nabyo byaratugoye, ariko nabyo muri bya bindi twagiyemo mu rugendo nabyo twe tugiye kuzana, nabyo twabigezeho. Umupira uzabasha kujya kuri Azamu, ariko sinshaka ko umuntu azajya kureba kuri Azamu, naze kuri stade twari tuyuzuze. Ni kuri Assumption kwa gatandatu ni umunsi wo kuruka, no ku cyumweru kuwa gatanu twuzuye Gikondo murakoze. Ikindi kibazo muri make event ipanze ite kugira ngo rero navuze ko icyo turi burangirize koko mu kibaje ka tukijyemo. Umunsi w'ejo tutangira turifuza gufungura imiryango saa 4 kugira ngo naze no kuyimenya. Saa 4 z'amanywa niho hazafungurwa imiryango, kugera saa 6 abantu bazaba bakirimo kwinjira. Rwose Skol yashyizeho icyo kunywa no kurya ku rwego ruhagije, abantu bazabasha kwigurira kuri icyo giciro kiri hasi kurusha hano hanze ya stade. Twifuje ko batahenda abantu ko n'igihe n'umwanya muremure kuzava ejo saa 4 kugera saa 3 z'ijoro. Twifuje ko igiciro cyaba kiri hasi ugerageje n'utubari cyangwa amabotike ari hano hafi ya stade, abantu batajya kuba ariho bicara bategereje match. Saa 6 kugera mu masaa 8 hari nk'umukino bigeze guca muri Rayon Sports, abayobozi abagize guca muri za komite za Rayon Sports, abakunzi ba Rayon Sports, n'umukino wa gishuti nabo bifashe gukina igihe gitoya kugira ngo nabo berekane ko nubwo bakunda Rayon Sports ko bashobora gutera ruhago. Mushobora no kuzabona umwe mu bayobozi ba Rayon Sports bakina ejo, yaba bariho yabaciyemo muri Rayon Sports, bayoboye Rayon Sports. Kuva saa 8 kuzagera saa 10 tuzatwerekana amakipe arimo no n'ibitaramo, aba DJ performance, aba DJ zindi tubahishiye, harimo n'ibindi bitaramo tubahishiye, aho tuzerekana amakipe y'abagore, ikipe y'abagore y'umwaka abakinnyi bose bayigize, twerekane n'ikipe y'abagabo y'umwaka, tunabahana nimero bazambara jazz. Nkuko mwabibonye muri iki cyumweru twamuritse imyambaro 3, uwo mu rugo wawe n'uwa gatatu bazanahabwa jazz zabo, kandi nuko muzabibona ku mukino w'ejo hari zimwe muri zo zizakoreshwa ku mukino w'ejo, yaba muri mu gice cya mbere cyangwa cya kabiri hazakoreshwa jazz zitandukanye kugira ngo twerekane za jazz nko mu rugo cyangwa away. Hazabamo gushimira, tuzashimira abafatanyabikorwa, tuzashimira za fan club zose ko zabayeho muri Rayon Sports zigiye kujya kuri 51 uyu mwaka. Dushimire na families, nkuko mubizi Retour yateguye n'imiryango iri special yafashije Rayon Sports kugira aho yageze, kugira ngo irangize ibashe gusohokera muri Confederation. Ababigize muri aya n'abejo bazashimirwa. Akurikiye ijambo ry'umukuru wa Rayon Sports, umuyobozi mukuru wa Rayon Sports, noneho tutangire warm up na match y'umunsi. Nuko umunsi uteye, harimo imyidagaduro, harimo imipira itandukanye, ariko akabamo no gusabana. Buri umupira benshi ntibabimenya ko ari networking, kuba wamara saa 4 kugera saa 3 ntugire umuntu hakura, ntugire umenyana nawe, ntugire ufatanya nawe, biba atari byiza. Niyo mpamvu hagomba kubamo na networking. Nuko umunsi uteye w'ejo Urakoze. Ni ikibazo cyiza cyane. Claude aranyemerera ibanga twari dufite turimene. Nubwo tugiye kwifatanya na Rayon Sports muri iki gikorwa cy'umunsi w'igikundiro, ariko ntago ari ubufatanye buri burangirane n'iki gikorwa gusa. Turifuza gukomeza umubano n'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abandi basportif muri rusange, kuko banki ya Kigali ni banki y'abanyarwanda, ni banki y'abaturarwanda. Icyo dushaka nuko twari tumaze igihe tutagaragara muri sport, cyane cyane muri football, byango twagaragaraga mu bikorwa byo kuri bya BK Arena bifatwa nk'ibikorwa by'imikino y'intoki n'imyidagaduro, ariko noneho this time around turashaka kuza no muri football. Dutangirana na Rayon Sports kuri iyi event yo kuri wa gatanu, ariko mu by'ukuri n'ibiganiro twakunze kugirana nabo
twirinze cyane kuvuga kuri uyu munsi wo kuwa gatanu, kuko iyo tureba twebwe turareba kure cyane. Kandi noneho nshimira na Claude ndetse n'abandi dukorana bo muri Rayon Sport ko nabo ntabwo bareba kuri uyu wa gatanu gusa, twese turimo turareba kure. Rero navuga ko mushonje muhishiwe, hari ibyo turimo gukukinga hamwe dufatanyije na Rayon Sport. Mu minsi ya vuba ahangaha tuzabamurikira kugira ngo tugire ubufatanye navuga ngo bugari bunini kandi bwagutse bushobora kugira icyo bumarira ari equipe ya Rayon Sport ndetse na Beka ndetse n'abanyamuryango ba Rayon Sport muri rusange nabo bakaba bagira mu inyungu. Murakoze. Twakira ikibazo cyane. Kanabi n'ibitagaragara ngo yaduhitana kandi n'umufatanyabikorwa wacu uhoraho ukiriho. Hari amasezerano dufite ko yagombaga kurangira nk'uko mubizi n'amasezerano twarenoveye ariko yagiye igihe azarangirira, ako umufatanyabikorwa tuzakomezanya. Tape niko ntago turarenovera amasezerano dufitanye, yararangiye. N'abandi mwagiye mubona mutarimo kubona nk'akarere ka Nyanza abandi bagiye barangira, hari abagiye barangizanya amasezerano ariko Kanari we nubwo tutarazarangizanya shampiyona ariko hari amezi tugifitanye atararangira. Rero ntago abafatanyabikorwa ba Rayon Sport turabakunda cyane kandi twifuza guhorana nabo, nk'uko mubyumvishe Keva mubyumvishe ari ana Beka bivuga Sabit bivuga muri Beka, turashaka abantu b'igihe kirekire, ntago dushaka abantu b'igihe gitoya. Na Samsung araza kubabwira akenshi abantu bibaza kuri sponsorship y'uyu munsi mpanguhe bikahita birangira, aho ugasanga ikipe yo ibaho imyaka myinshi. Skol tumaranye imyaka 11, turashaka muri umuna wabo nawe tuzajyana mu imyaka cyaka zamusimbura. Nuko nguko tumeze muri Rayon, ubu turi kureba ibintu birebire kushikora ibintu bigufi, cyangwa se tugashaka mukuru wayo. Reka twakire wenda nk'ibitekerezo bibiri bya nyuma kuri aba bagabo bagenera ubutumwa abafana ba Rayon Sport, abakiriya babo, cyane ubu hari n'isano bihuza abo bombi. Reka duhere kuri Samsung 250. Murakoze. Wenda reka mbere ku cyo wavuze, twebwe Samsung 250 uriya uko ejo tuba twarapanze ibintu, tuba tugira ngo umuntu uri bukumura ikintu cyangwa se uri bugikunde abashe no kukigeraho. Niba hari nk'umuntu wenda ko mu screen hazaba hari gucamo amateleviziyo, amafirigo, ariko haba hari na ushobora guhamagaraho. Dukora free delivery mu gihugu hose mu Rwanda, bivuze ngo gahunda yacu tuba dufite aba agent cyangwa se abakozi ba Samsung 250 bari mu mpande zose, ku buryo ushobora kugenda ukaba wagira icyo umubaza, ku buryo donc ikibazo cyose umuntu azagira, haba ibijyanye no kugura cyangwa se kubaza muri rusange, tuzaba duhari kugira ngo tubafashe. Noneho ibijyanye no gukorana na Rayon Sport rero, buriya ikintu donc kujya gukorana n'umuntu nuko hari icyo watekereje wamaze kubona ko mukoranye byaba byiza. Iyo ibintu bibaye byiza nta muntu ushobora kugira ikintu cyiza. Twebwe dukunda Rayon, tunavuga ko wenda ni na byiza tunabyishimire, ariko no gukorana Rayon nabyo ni amahirwe. Buriya ni ikipe ngari kandi ikipe nini. Rero nka Samsung 250 duhorana amatsiko cyangwa se twifuza ko umunyarwanda wese aba umwana w'umukuru w'umujyi wo mu cyaro agomba kumenya ibikoresho bya Samsung 250 ese bivahe bikajya he, kuko hari abantu benshi bagiye batunga amatelefoni ugasanga telefoni imubereye ikibazo, noneho bigaha igitutsi Samsung muri rusange. Rero twaje kugira ngo dukosore ayo mateka mabi yagiye abaho kubera kuyoba kw'abantu bamwe na bamwe. Noneho abanyarwanda nibamara kumenya ukuri muri rusange bakamenya aho basanga telefoni ya Samsung cyangwa ya iPhone original, ubu urumva ko natwe ntabwo tuba turi kwitera, tuzakomeza gufatanya na Rayon Sport, kandi n'ubundi dukunda umukino muri rusange. Urumva ko ntabwo dushobora kwisubiza inyuma mu byiza cyangwa se kwitesha amahirwe yo gukorana na Rayon Sport. Rero tuzakorana na Rayon Sport mu gihe kizaba gishoboka icyo ari cyo cyose, kereka habaye izindi mpamvu tutazi, tutanatekereza ko wenda zizanabaho, ariko ubundi tuzakorana nabo cyane dupushinga, dushyira imbaraga kuri ya gahunda yo gutanga telefone umuntu akajya yishyura gahoro kugira ngo umunyarwanda wese atazabona gusa nayitunze kubera ko ntazi ubushobozi. Murakoze. Ngira ngo ubutumwa dufite nta bundi nuko gutunga konti ya banki, nta handi watunga konti ngo tugucungire amafaranga yawe neza nko muri Beka. Ikindi kandi nuko gutunga konti ya Beka nta kiguzi twishyuza ku kwezi, ni ubuntu. Iyo niyo message nyamukuru tuzanye.
ikindi twanakoranyeho n'abayobozi ba Rayon Sport nuko mu buryo bwo kwishyura hano muri banki nako muri stade hazaba harimo gukoreshwa BK Pay ni uburyo bwa BK bwo kwishyura ukoresheje akanyenyeri, ukaba ushobora kwishyura amafaranga ava kuri application ya BK cyangwa se ukanyenyeri ka BK ajya kuri BK Pay, cyangwa se ukaba ushobora no kwishyura amafaranga ava kuri mobile money. So nuvuga ngo ibyo abantu bazaba bari kwishyura byose bizaba biri kwishyurirwa kuri izo platforms. Ikindi narenzaho nuko nkuko twari twabigarutseho, ntabwo ari ubufatanye bw'umunsi umwe, tuje gukora ubufatanye bw'igihe kirekire ku buryo tuzavuga hari imvugo nabonye Ngabo yari yatwiganye noneho tubivuga ari byo tuvuge ngo nanjye ni BK nanjye ni Rayon. Murakoze cyane, niba mwabibonye amakampanies abiri dufite ahangaha tuguje n'amabara. Ubwo rero turakomeza tujyane neza, mugire umunsi mwiza mwebwe bari kuri pano media side. Tugiye kujya kuri part ya equipe y'ikibuga. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza. Tubahaye ikaze mu kiganiro n'itangazamakuru, ikiganiro kibanziriza umukino mpuzamahanga wa gicuti ku munsi w'ejo uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Young Africans. Ni umukino uzakorwa mu gikorwa ngarukamwaka cyitwa Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro. Igikorwa kigiye kuba ku nshuro yacyo ya gatandatu. Ku munsi w'ejo tuzakira ikipe ikomeye, rero mu kanya mwari muri kumwe n'abo muri iyo ekipe. Kuri iyi nshuro mugiye kwakira abo muri Rayon Sport, iyo tugiye kuganira hano turi kumwe n'umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport, Abedi Bigirimana, avuga mu rurimi rw'igiswahili. Hanyuma turi kumwe n'umutoza kandi Afamia Lotfi, avuga mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma umuntu wifuza kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose no mu rurimi yumva, ushobora kumufasha mu kumusobanurira ku buryo agisubizwa. Reka dutangire ku mutoza. Monsieur le coach, vous allez jouer contre Yanga, le match amical, international. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-nous à propos de votre équipe. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour la préparation, on a fait, je crois qu'une bonne préparation. On a commencé peut-être 1 mois et demi de préparation. On a fait 5 matchs amicaux pour se préparer ce match international qu'on doit être, Inch'Allah, à la hauteur de 7 matchs internationaux. Comme vous savez, c'est Rayon Sport, un grand club. On doit faire une bonne prestation demain contre une grande équipe en Afrique, Nyong. Et j'espère qu'on est prêt. Qu'on est prêt pour faire une bonne performance pour demain, Inch'Allah. Non, regardez, pour demain, pratiquement, on a un effectif de 26 joueurs qui sont presque prêts, tout le monde. Peut-être le joueur qui est venu le retard, c'est à côté de moi, Dabidi, mais je crois maintenant qu'il est prêt, il peut. On a tous les joueurs qui sont capables de jouer demain, Inch'Allah. Regardez, on a fait 5 matchs amicaux. On a fait participer tout le monde, pratiquement tout le monde a pris un temps raisonnable. Mais pour demain, c'est un match international. On va faire peut-être à 80-90% l'équipe type qui va jouer durant cette saison, Inch'Allah. Pour demain, c'est un match qui va être considéré comme un match officiel parce que c'est un match, c'est le jour D de Rayon Sport et on va le prendre comme un match officiel et international, Inch'Allah. On est satisfait, alhamdoulilah. Maintenant, on est sur peut-être demain, le match de demain, il va nous donner une bonne idée sur l'équipe. Pour le moment, c'est ça l'effectif qu'on va utiliser pour cette saison, Inch'Allah. C'est ça les joueurs qui sont disponibles, Inch'Allah. Maintenant, on dit qu'on est satisfait de cet effectif. On a travaillé avec eux et on va considérer qu'on est prêt à 90%, Inch'Allah. Regardez, le match de demain, ça diffère beaucoup. Parce que, regardez, comme vous savez, ici au Rwanda, Rayon Sport, c'est l'équipe à battre. Même j'ai vécu ça avec Mukora. Ça, le meilleur match qu'on fait durant...
Les matchs amicaux ne sont pas une grande référence. Ça, pour voir les joueurs, on a pris une idée. Même les résultats, on a gagné, on a perdu. Ça, pour nous, on a pris une bonne idée. Pour demain, ça diffère. Le match, c'est un match international, c'est un match à Mohoro, c'est un match devant un grand public. Je sais qu'il va différer, même pour la motivation des joueurs. Peut-être il va parler à Bidi. Les joueurs attendent ce match. Même eux, ils sont motivés pour ce match. À Mohoro, ils veulent se montrer tout le monde pour donner une bonne idée sur Rayon Sport. Ça va être différent sur les matchs amicaux qu'on a joués, Inch'Allah. Ça, cette information, je viens de la prendre dès maintenant. Oui, je ne sais pas les matchs, mais je sais regarder que Rayon Sport, c'est un grand club. Demain, Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. On dit qu'on va gagner, Inch'Allah. Et ça, vous demande le match, on a une petite intervention, mais c'est les acteurs, c'est les joueurs. Ils sont motivés, Inch'Allah, demain, ils vont faire un bon match. Peut-être demain, Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah, le premier match de Freddy de Rayon Sport, Inch'Allah. Okay. Il y a quelques blessures. Bon, cha kwanza nashukuru Mungu kwa kutuwezesha tena kukua si wote hapa. Ya na kwa gisi unaniuliza nafurahi sana kujikuta kwenye timu ya Rayon Sport kwa sababu ni ekipe kubwa, parmi mwa ekipe kubwa za hapa Rwanda. Na nimejisikia faraja sana kuwa na Rayon Sport. Ndio ile niliongea mwanzo, ni ekipe kubwa, nachukulia kama ekipe kubwa. Ya kitu kilituma siku sinye mwaka iliyopita ku Rayon Sport ni kutokana na makubaliano yangu na komite, hatukuelewanaga vizuri, ndio maana nilisinye polisi. Ya target yangu sio yangu tu, ni wajueri wote. Tuna kazi kubwa na tuna objectif kubwa yenye tulipatia komite. Ya kwanza ni Mwenyezi Mungu akitujalia ni kubeba kupe, na ya pili ni kuangalia kama tunaweza pitisha kupe na ekipe mapuli ya CAF Confederation. Ya nashukuru nikiwaza, ndo ile kocha alisema ni match yenye bajuere wote wanaisubiri kwa hamu sana. Na ni Yanga ni ekipe kubwa na Rayon Sport na ni ekipe kubwa. Tunawaheshimia ila tubaogope. Ya na nina imani kama kesho inshallah tutapata victory. Ya nasikia swali yako, nikiwaza nilisema kama Yanga ni ekipe kubwa na haiwezi tupatia pressure yoyote, ila ni match yenye tatupatia experience juu ya kuandaa championnat na kuandaa mamache zitacheza mkaf. Na kingine ni sagisi nimeongea, tumejiandaa vizuri na gisi watu wanawazia sio gisi mchezo wa kesho itakuwa. Juu watu wote wanajua tutapoteza, lakini sio hivyo. Kutokana na effective yenye tuko nayo, vraiment tutapambana. Unajua sagisi kocha ameongea ni siku kamata muda mwingi na ekipe, lakini nilijiadapte haraka sana kutokana na ligi hapa naijua na wachezaji wengi ni wapa, wengi sio wageni sana, na haikukuwa vigumu sana kwangu kujiadapte na hapo. Ya na nikijua press conference sio kapteni tundo maana kuchaga, wanachaguaga joueur wote anaweza kafanya. Ya unasikia Rwanda? Okay, nashaka kugusobanurira gatoya. Ntabwo press conference igibwamo n'abakapiteni nkuko yabivugaga. Kandi nta nubwo ari nabyo nkuko bivuze ngo Rayon Sport ntabwo ifite kapiteni. Rayon Sport ifite kapiteni kandi nta kibazo afite ari mu kazi. Nuko uyu munsi twahisemo ko haza Abedi. Mu burenganzira bw'ikipe gutoranya ubishaka. Nakoze. Ikibazo cya nyuma ya karuye ngo nta wundi. Okay, ngaho bazi cyane. Ya ujumbe wangu ni kuambia washabiki wasiku inaoga, wasisiki maneno ya watu, wakuye kesho. Tunawahitaji sana support yao juu tutawapatia kitu kizuri. Asante sana. Turabashimiye cyane. Press conference ibanziriza umukino wa Rayon Sport na Yanga umunsi w'igikundiro 2025 irangiye ahangaha.
mukomeze mugire umugoroba mwiza, tuzahure hano ku munsi w'ejo. Ibirori bizatangira saa 6 z'amanywa, ku buryo hari umukino bibutse gahunda gatoya, hari umukino wa gishuti uzahuza abasaza bari kwa kuni muyita muri ikipe y'abasaza. Hari amakipe abiri y'abasaza azakinira aha ngaha saa 6. Bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport muzababona muri ayo makipe barimo bakina. Hanyuma saa 8 kugera saa 10 ni umwanya wo kwerekana abakinnyi, haba ikipe y'abakobwa n'ikipe y'abahungu, zombi zizerekanwa muri ayo masaha. Gusa buri gahunda izajya ibifitemo ama entertainment performances z'abahanzi n'ibindi n'aba DJs. Ndasoreza kubatangariza abo ngabo abaribo. Hanyuma nyuma yaho hari ibirori bindi, harimo performance nyinshi zikomeye. Mbateye amatsiko niba mujya mubona uburyo CAF Champions League, igikombe cy'isi, amarushanwa ya CAF cyangwa y'Uburayi, uburyo nk'amafinali abameze, ikibuga cyuzuyemo abantu nka 500 barimo bakora ama performance yapanzwe. Ibyo byose birateguwe ku munsi w'ejo. Hanyuma hari ama fan club azahembwa, amafamiye azahembwa muri bya bindi mujye mwumva byitwa special team, bose bazahembwa. Hanyuma hari umukino karundura uzahuza Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Yanga. Yanga Africans ifite umukinnyi izerekanira hano umukinnyi wabo mushyashya utarigeze utangazwa ahandi ari hose, azatangarizwa hano ku munsi w'ejo. So navuga nti mwese muzaze mudukangurira abafana. Ubu aya masaha tugeze ku kigero cya 69% ya stade. Ntabwo amatike yarashira, gusa birimo birihuta ugereranyije nuko byari bimeze ku munsi w'ejo. Abantu bari burangare ushaka kuzabura amatike, rero ngo mubibutse uburyo bwo kugura amatike, mubibutse ko burya inkoko ariyo ngo mugire umugoroba mwiza.